Welcome back to another episode of Overflow Weekly. If you're new to the channel, please subscribe to the channel, hit the notification button, and always leave a like or a comment if you find this content useful. Siku ingine juzi nimewauliza how long is too long to co-sleep with your kids, especially parents of boys. Wazazi ambao mnalea watoto vijana, how long do you co-sleep with your kids? This story came in to me and this is how the story goes like. Hi, I co-slept with my parents till I was about 7. It's not that we didn't have space where I could have slept by myself. Lakini my dad alikuwa military and most of the time alikuwa mission. So I think being an only child, mama akawa very attached na mimi. So alikuwa anapenda kunikadle like a mother does her kids. So kama dad yuko around, I would sleep in my room. But since nilikuwa nishazoea kulala na mother, I'd get scared in the middle of the night. Nakuja bedroom yao, wananiweka katikati na lala, and I got used to this, or rather got spoiled by this. So I made it a habit to wake up in the middle of the night, naenda kulala na kina mother. Sadly, dad passed on while on mission. And I think through the whole period of mourning, my mom could not let me out of her sight. So mimi nimelala bedroom ya mom till I was 13. My God, I think 13 is too much. I think you can co-sleep with your kids. My own opinion though, if you have to co-sleep with your kids, I think by 2 years. By 2 years, unafaa kuwa sasa umeanza kumweka kando. Kwa sababu watoto wakishafika 2 years wanakuwa wajanja sana. And if you can, it's better to have a small bed or a baby cot and put it on besides your bed. Watch yalale hapo peke yake and then you can sleep on your bed. Kwa sababu I understand this attachment. Hata mimi mwenyewe with my own baby Ariana, saa zingine usiku mimi utamani nikainue kutoka kwa kitanda yake, nimweke kwa kitanda yangu nikakadle tulale hapo. But if this baby akizoea that kind of sleeping with you hapo mkikadle, trust me, kwa kitanda yake hatalala. So for me, 13 years and being a boy, it's 13 years ni mwanaume, ni mkubwa. 13 years is mkubwa sana. Ni mtu anaelekea form 1. Ni mkubwa, trust me. So, I was not quite aware of myself at this point, and finally, when I moved to my room, unajua tu maboys kuchochana na magazines, chafu, sites za adults, adolescent ndio hiyo, so you understand what he means. This is when I started realizing that the only woman that had been that close to me was my mom. This is getting scary. Wow, the only woman that had been that close to me was my mom. I could imagine her warm, thick body under those sheets. Yani this kid, ameshafika that age of 13. 13 ni teenager. Anaanza kuelewa vitu, and the only person that amekuwa that close, hata sites zile ameanza kuchukua hizi magazines wa maboys uchochana nazo na hizi sites za porn. This is what he meant. The only person ameshawahi kuwa that close to, na the only person asha feel hiyo warmth kwake ni mamake. So I think I don't know, he's not okay here or maybe he is, ama ni hiyo kukaa na mamake sana, ama mamake vile alikuwa amemchukua kama mtoto wake until to this point. You know how our moms are. Hata mimi at my age, my mom ananiona bado mimi ni mtoto wake. So in that way of loving your kid na kumweka karibu na wewe sana, anaanza kukua too much attached. So how close she would cuddle me. And I can tell you that I have tried using those magazines and adult sites. Yani hapa alikuwa anamaanisha he has been trying to use those magazines, adult sites. Ameniambia pia ametry kudate, but akili yake haijawahi toka kwa ile feeling alikuwa na feel akilala na mamake. Not wakilala, I don't know, don't misinterpret. Like akilala na mamake kwa kitanda moja, like a child and a mom. I hope you understand. Sitaki watu hapa anza kuinterpret vitu. Hawajailala pamoja na mamake. I just need to make that clear. Msianze kutengeneza vitu kwa vichwa zenu. But I can only masturbate when I think of my mother. This is very saddening. It's sadistic. It's disgusting.
And he knows that. He actually told me, I know this is so disgusting. I am disgusted myself. I mean, he is disgusted. I am personally disgusted, but hata mwenyewe ana feel the same way. I mean, it's think of yourself. Ukifikiria hivi kuhusu mamako ama babako, it's disgusting. Yeah, and he continues to say, I know it's disgusting and sickening, but I love my mom like a mom. But I am attracted to her as a woman. This is Africa tutasema this is witchcraft. I know people will be judging me, but that's the truth of the matter. All these I picked from sharing the bed with her for so long. I help her open an online dating app, and even before we go there, uyo kijana, he's aware. He's right now he's not a kijana, he's a grown up. He's over 20. Ashamaliza uni. He's not living with the mom anymore. Asha move out, but hizi vitu zinamhaunt every day, and he's so embarrassed to a point that he avoids his own mother. And you see what he says. He thinks, kwa sababu yeye mwenyewe pia anaona ni abnormal, anafikiria hizi vitu zote zili happen kwa sababu ya kulala kwa kitanda na mamake for so long. I mean, for me 13 years is a lot of time. Hata mimi nakumbuka nilala na mom for quite some time, but I think by 5 years I think nilikuwa ninalala peke yangu. Nikiwa nursery I think I was sleeping by myself. So I think 13 years is it's way too much. I remember when I posted a small the question on TikTok, I asked people like, how long is too long to go sleep with your parents? And one mama said that mtoto wa beshte yake ama mtoto wa kazini yake, can't remember ni beshte yake ama ni kazini yake, mtoi yako 2 years, ama alikuwa anaongelea mtoto wake, I can't remember. Yeah, alikuwa anaongelea mtoto wake that mtoi ni 2 years, alimtoa kwa kitanda the day alisema pia anataka kulala in boxes. Kwa sababu anaonanga dadi yake analala in boxes. Na sasa wewe ukimvalisha nguo za watoi zile ma-apron za kulala, yeye pia anasema hapana, hata mimi nataka kulala na boxes. So tayari you can see at 2 years watoto wanaelewa sana. They understand too much. Personally, my daughter is around 1.5 years and anaelekea 18 months. And I can see a lot of things that anajua kukopi. Even when you give her the makeup kit, anajua mama puts this here, mama puts the roll-on here. She knows where these things goes. So if she's there and you're sleeping with the baby there and you're doing your own things, don't think that they don't see. Wanaona na wanajua na wanaelewa hizi vitu. As much as maybe their interpretation iko wrong, ama they don't fully understand whatever is going on, they still pick these things na wanakaa nazo. And remember that memory ya mtoto inabebanga vitu for a very long period of time. Wewe jiangalie kama saizi and try to remember something that happened ukiwa mdogo sana. Kuna memories tunakumbukanga very like it's like it happened yesterday. It's so vivid, you know. But this thing happened when you're 6 years ama 7 years, but you can remember every detail. So imagine uko na mtoi wa 6, 7, 8, 9, 10, 13 years. What do you expect? For me, entirely on this story of this young man, I blame the mom. I know the mom had no intentions na hajui, hata probably even now she doesn't know what damage alikosa mtoto wake. But sleeping with your kid mpaka anakuwa teenager, then na ni boy, hata angekuwa dem afadhali, boy, then the blame is on you. So anasema, he continues to say that after the dad passed and miaka zikaenda, alisaidia mamake kufungua an online dating app, and he says that her mom is very attractive, dresses very well, yani amejiweka vizuri. Unajua this kind of mamas ni wale anti-harriers. I won't even call her anti-harrier because simjui na sijui rika yake na age yake, but ni wale kuna watu tu wanajiekanga vizuri regardless of their age. If you're told to guess someone's age, unaweza mgesia 10 years younger kwa sababu ya vile anajieka, vile anajitekia care. So this is the mom. She's very attractive, she dresses very well, amejiweka vizuri sana, and I just couldn't digest the thought of another man getting too close to her. This boy is I don't know. Mtaniambia hapo kwa comment vile mnafikiria. Yani the mom wants to move on na life yake. Na vile aliniambia, he was the one alichocha mamake ku step out.
kudate kwa sababu anasema after dad yake alipass, mamake alikaa kama miaka 10 hajai muona na anybody for 10 years. Alikaa sana ku move on, and it happens when you lose a loved one ama a spouse, it might take you a very long period of time to move on. Some people move on quickly, but kuna watu chukua muda sana. So in this case, the mom took quite a while to move on, and this boy akapush mamake kuingia into dating platform, akamcreatea an online dating app. And still hata akifanya hivi for the good intentions of the mom ndio a move on, bado hangefikiria kwa kichwa yake, like hangekubali like hey, another man atakuja ku replace this position that dad alikuwa amefeel, na saizi mimi ndio the man of the house. You know how men feel like they are the men of the house. After now, the mom, she's this attractive, dresses very well, she's akopoa, and then another man to come in, and he could not digest all these, he could not let all this in. And you know what the boy did? I know you're guessing right. Ama labda hata ujui, utakuwa surprised. So I could not digest the thought of another man getting too close to her. So this is the plan. This is the most scariest, disgusting plan. So I created a fake account of myself. He created a fake account kwa the same dating site. Akatafutana na mamake, since yeye ndiye alikuwa amemcreate account na nini. Akahanya mamake, akamuingiza box. And the way he says, since he knows the mom so well, anajua ni nini ufurahisha mamake. I mean, this is your mom. Hata mimi saizi, if I was to buy my mom something, I know exactly ni nini atapenda. I know their favorite color. I know what would make her smile. I know exactly. This is things you know about your moms, or the vice versa. The parents might know about their kids. Or something like, if I was to do something for Jimmy right now, I know exactly ni nini anapenda, nini itamfurahisha, nini itamsurprise. Yani what would make him happy. So for him, he knew exactly the right buttons to push. You know how mkienda kukatiana na mtu, you've no idea huyu ni mtu aina gani, haujui kama utasema kitu ikuwe offensive ama nini, but if you're dating someone that you already know, it's so easy. So for him, ilikuwa so easy kumanipulate mamake kuingia box, kwa sababu anajua mamake exactly, anamjua everything. So I created a fake account of myself, and now we chat every day. I know her very well, and this makes it very easy for me to tell her what she needs to hear. And she is in love. The mother is in love with this person on the other side of the computer. Yani a moment of silence. I have no words. The mom is in love. The mom is in love. Amepata mtu ambaye ana feel ile void babake aliacha. And she has no clue ni mtoto wake amekuwa behind your dating app. She's in love because this guy knows exactly what to tell her. He knows exactly how to compliment her. He knows exactly what kind of flowers ama gifts anapenda. Anamtumianga gifts, pretending to be this guy that mamake meet online. It's very sad, and I don't know his story ile siku ataamua kutoa ama kuambia mamake itakuaje. I honestly don't know, and I feel so bad for the moms. Sijui unaweza cheesy. Imagine yourself, picture yourself as a mother. Umekuwa in love na mtu kwa dating site, you've been planning to meet up. Vile anasema in the next part of the story that they've been planning to meet up. But yeye venye amecreate account yake, ameifanya ikuwe ni kama anaishi in another country. So anytime kuna plans za kumeet na nini, something comes up. But amekuwa kispoil mamake. Mamake anatulia akingoja akijua that this is a genuine man. Because I think for anyone that has dated online, you will know a genuine man ama a genuine woman by the way you treat each other. So the mom already is in love, and she's patient enough to wait for this guy mpaka ile siku atatokea, kwa sababu ya vile anamtreat, vile anamtumianga gifts, vile anamfanyia hivi na hivi na hivi. My God, this world is broken. Honestly, this world is broken. So, anasema, I have been postponing the meeting because she knows I live in a different country.
I need advice. I know the first thing I need to do is deactivate this account. That is it's a good start. The first thing you need to do, deactivate the account, yes. Which itakuwa devastating kwa mamako kwa sababu shamuingiza box yako in love. You don't just love someone leo alafu kesho unaamka they are nowhere to be found. Just know that the moment uta deactivate your account, itakuwa ni kama ame lose another husband. I'm telling you that honestly. That's just how itakuwa. Atakuwa in a mourning period, which is good. But I think instead of just waking up one day and deactivating the account, unaweza enda slow. Enda slow, prepare kwa sababu ushamfanya amechizi na wewe. So huwezi tu amka siku moja anaenda kukutafuta kwa mtandao na kukosa. You have to do it slowly. Break up inakuanga na stages. Break up vizuri ndio aende through those stages mpaka amalizie mpaka uko mwisho. But usideactivate account like amka leo, mwambie good night usiku wa leo, mwambie vile unampenda na nini, alafu kesho anaamka hakuna huo mtu. That I think for me it's even worse. It's very bad. I hope that utaichukua in baby steps, break up pole pole. But this is a good start that una initiate hii deactivation of this account. Okay, anauliza okay, nikisha deactivate this account then what happens? I think pia yeye anafikiria hivyo vile nafikiria that deactivate your account. Umepatia huyu mama another reason to mourn. Amesha lose the first husband. It took her over 10 years kukubali kuingia kwa dating sites. Amepata Prince Charming. Wamekuwa kiongea for months and months and planning to meet. Umekuwa ukimtumia gifts, umekuwa ukimwambia all the right things, alafu one day amke hiyo account exist. Atakuwa devastated. Okay, so anauliza then what? If I tell her, she might hate me forever. I'm telling you this for sure. She will not hate you, but atakukas. You cannot play this kind of games with your parents. You cannot do that. This is kumbuka ile clip ya emotional damage. This is very wrong. She will not hate you, she will curse you. Utamweka in a position that atajichukia. Your mom vile unamdescribe na vile self esteem yake iko huku juu na nini, itaanguka yote chini kwa floor. Kwa sababu haezi imagine that amekuwa look this good for the son. Amekuwa kikatiana na son yake mtandaoni. Atajiona like a very bad parent, you know. Atajilaumu, inaweza zaa vitu mbaya sana. So for me, my advice for this person ingekuwa that chukua hiyo initiative ya kudeactivate your account pole, don't do it like abrupt, like amka leo kesho haiko. Then ukishafanya hivyo ujitoe kwa hiyo situation. Now that umesha realize that it's wrong and you've been knowing this is wrong for a long time na imefika mahali that you don't want to do this anymore, take baby steps. Lakini I don't think it's a good idea. Sijui nyinyi mnaonaje? Leave a comment umwelezee huyu msee, atakuwa hapa pia ataangalia comments zenu. Ujaribu kumwelezea like the damage. Ama what do you think? Because for me I think telling the mom is the worst case scenario. Don't tell her. Usimwambie. Anasema she might hate me forever. Nisaidieni na wakunijudge pia ni sawa. Yeah, judgment lazima utapata bro. By the way, I moved out after I completed uni. I only visit once in a while because the embarrassment, I can't handle it. Ndo amemalizia story yake. Ali move out from the mom's house, anajikalisha, anafanya kazi yake, but ana feel very embarrassed akifikiria that ameshafanya hizo dhambi kwa kichwa yake. This guy is emotionally he's damaged, and if the mom ever knows about this, pia yeye atakuwa damaged. So I think the best thing for this guy is to keep this secret with him. Isn't it those kind of secrets that you die with? Usiwahi mwambie kitu kama hiyo. But you need to get your life together. You need to get your act together. You need to stop it. Stop it. Wachana kabisa, move on, find a woman, marry, have kids.
pelekea mama watoto wako akae na wajukuu, akaange na wajukuu, anaona wajukuu wako. Try to mend this relationship without actually telling her hizo ujinga zimekuwa zikihappen na wewe. And I hope this is a learning process ama period for everyone else that is sleeping with the kids ama watu. There are other crazy people that wanasemanga for them dressing naked, unaweza vaa nguo mbele ya mtoto wako ama I don't know, watu wamefanya hizi mambo mashule na watoto na nini. Watuambie mtoto akili yake inaanza kushika vitu akiwa how old? Because I know there are parents that would just dress up in front of their kids wakiwa naked because wanasema ni watoto tu. There are parents ama adults that wataji-involve sexually mbele ya watoto because in their head they're too young to understand. You need to mind your business mbele ya watoto because these small kids they don't sahau, na saa zingine inakuwa inawa damage emotionally. So guys, thank you so much for joining me on this episode. Kama umependezwa na hiyo story na ungetaka kuona more stories of this kind, please subscribe hapa below, hit notification button hapa hivi, leave a like, comment hapo chini tusaidie huyo kijana, and see you on the next episode. Bye bye. Ciao ciao.